The live session of IELTS UKVI word order and sentence structure. This is me Devika and it's Rajeshwari from Tiju's Academy Tiruvalla. So let's wait some more time for others to join. Yes. Meanwhile, we can discuss about what we did in our previous live session. Yes, in our previous live session, we discussed about the adjectives, parts of speech we are focusing on now. Yes, there we have noun, pronoun, verb, adverb and adjectives we have discussed. Yes. So one comment is received. Good morning, Johnny. Yes, good morning, Johnny. Okay, so നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് UKVI വേർഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതിൽ 1 by 1 പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന ടോപ്പിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരുന്നത്. ആൻഡ് നൗ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, വൺ മോർ കമൻറ്റ്. ഐശ്വര്യ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐശ്വര്യ. യെസ് ഐശ്വര്യ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Yes, today we can discuss about preposition in detail. Yes. Okay, the remaining 3 things we are going to discuss today. It's Lino, good morning. Lino, good morning. Yes, I think we can start our today's topic. Yes, already we have discussed noun, pronoun, verb, adverb and adjectives. Yes. And today we are going to see it in detail about prepositions. Preposition. Okay? Yes. Let's start with the topic. Preposition. Yes. So what is meant by preposition? A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships or to introduce an object. So എന്താണ് preposition എന്ന് പറയുന്നത്? Yes, it is a word that we can use before a noun or a pronoun. Yes. To show direction, time, place, location. Yes. Okay. So, usually we may get confused about which is the suitable preposition on particular place. Okay. Yes. So today we are going to see it in detail about the usage of preposition. What are the preposition of time, place? What are the different types of prepositions? Yes. Everything we are going to discuss today. So one more comment. Yes, good morning Manikandan. Manikandan, good morning. So preposition എന്ന് പറയുന്നത് is a word. It can either be a word or group of words. ഒരു വേർഡും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സും ആകാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഒരു നൗണിന്, ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ ഒരു നൗണിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊനൗണിന് ഓർ എ നൗൺ ഫ്രേസിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ എ നൗൺ, പ്രൊനൗൺ ഓർ നൗൺ ഫ്രേസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ്. പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ യൂസേജും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ്. ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ടൈമിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പ്ലേസ്, ലൊക്കേഷൻ, സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Yes, now we can discuss about the uses of preposition. Yes. Preposition are seen to show some key characteristics and perform some vital function when used in sentences. Yes. So it plays an important role in a sentence formation or a sentence construction. Yes. Okay. If we misplace the preposition, the whole meaning of the sentence may change. Yes. Okay. Yes, the first use of preposition is they are used to show the direction of something. Yes. Okay. It is used to show a direction. Okay, Beena, good morning. Risa, good morning. സോ ഒരു ഡയറക്ഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയെങ്കിലും പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംതിങ് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡയറക്ഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാനും ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഗോയിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് point. Yes, they can refer to the time of something happening. Yes. At what time and particular incident happens. Yes. Either it is in the morning or at night. Yes. So to indicate a particular time when something is happening. Yes. For that also we are using prepositions. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിനെ, ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച് ഓർ നൂൺ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനും നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്.
Yes, the third usage is they can be used to denote the position or location of an object in the sentence. Yes. In a particular sentence, if you want to locate the position or the location of an object, Yes. okay, we use prepositions. As we already mentioned, ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ആസ് വെൽ ആസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Yes, then the next one, they are also used to represent spatial relationships. Yes. Yes. Anjali, Anjali, good morning. അച്ചു മനോജ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Good morning, Achu. സോ സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്സിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെൻഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം ഈ ഒരു എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദി അപ്കമിംഗ് സ്ലൈഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് എ സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ ഹൗ എ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഡിനോട്ട് എ സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. Okay. It can also be used to denote prepositional phrases, and it can be used to do all of these when used in sentences. Yes. Okay. Yes. Yes, let's move on to the next thing in detail. Yes, now we are going to discuss about the types of preposition. യെസ്, ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ടൈപ്സ്, വാട്ട് ഓൾ ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ്. സോ ഈ ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി വെരി മച്ച് ഈസി ഫോർ യു ടു ക്യാച്ച് ഇറ്റ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ്. Based on the different uses and functions of prepositions, they can be divided into 4 main types. Okay, so keep in mind, prepositions can be divided into 4 main types based upon its use and function. The first one is, Yes, preposition of time. yes, Used to show when something is happening. When it is happening. Yes. When. If it answers for that question when, then you can use this preposition of yes, time. time. For example, we will be meeting on Friday. Okay, when we are meeting on On Friday. Friday, yes. So, in order to show something in particular or in order to depict something, what is happening or when is happening, yes, we have to use the preposition on. on, yes. സോ ആ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷന് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ. സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്ന ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നടന്നത്, എപ്പോഴാണിത് സംഭവിച്ചത്, അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഓഫ് ടൈം എന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് വി വിൽ ബി മീറ്റിംഗ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ. നമ്മൾ ഫ്രൈഡേയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വിൽ ബി മീൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. സോ വി വിൽ ബി മീറ്റിംഗ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ. സോ ഫ്രൈഡേയിൽ ഓൺ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Yes, good morning, Lakshmi. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലക്ഷ്മി. Yes, next, prepositions of place. Yes. It indicates the place or position of something. Yes. So, in order to give a position at which or on which, in order to give a position of a particular thing, of a object, we have to use the preposition of place. Place, yes. Yes, example, the dog jumped over the fence. സോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഓർ പൊസിഷൻ ഓഫ് സംതിങ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസ്, അതിൻ്റെ പ്ലേസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷനെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ്. ദി ഡോഗ് ജംപ്ഡ് ഓവർ ദ ഫെൻസ്. ഡോഗ് ഫെൻസിന് മുകളിൽ കൂടി ജമ്പ് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ ആ ഒരു മുകളിൽ കൂടി എന്നുള്ളതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഓവർ എന്നുള്ളത്, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഡെപ്പിക്ട്സ് ദ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ്. Yes, Binju, good morning. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബിഞ്ചു. Yes, next, preposition of directions. Yes. It is used to denote the direction in which something travels or moves. Yes. Example, the girl ran towards her father the moment she saw him. Yes. Okay. Yes, in order to show a direction, we have to use preposition of direction. Yes. There are so many prepositional words of directions, and we can see all these things in detail in our upcoming slides. Yes. Okay. It is not only towards. The word towards is not alone Yes. a word. We can use it as a preposition of direction. There are so many words or there are so many prepositions you can use in that function. Yes. Okay. Yes. So prepositions of direction, as the name itself mentioned, prepositions of direction means used to denote the direction. Direction കാണിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് preposition of direction. And
The example, the girl ran toward her father the moment she saw him. Okay, ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുകയാണ്. The moment she saw him, അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഒരു നിമിഷം തന്നെ പെൺകുട്ടി അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. സോ ടുവേർഡ്, ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ടുവേർഡ് എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ. Yes, the next one, prepositions of location. Yes. Yes, from the name itself, we can suggest it. In order to locate or in order to particularly denote something, Yes. some objects, Yes. location, we are using preposition of location. Location. It is employed to denote the location of a particular object. Yes. Example, Kenny would be staying at his cousin's place for the weekend. So here the word at is used to locate an object weekend. Okay. Yes, for that we are using the preposition of location. Yes. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനായ അറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു കെന്നി വുഡ് ബി സ്റ്റേയിങ്, അവിടെ ആയിരിക്കാം സ്റ്റേ ചെയ്തത്. അറ്റ് ഒരു പ്ലേസ് എന്നല്ല മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഹിസ് കസിൻസ് പ്ലേസ് എന്ന്. അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനാണ് അറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Yes. Next, move on to the next slide. Yes. Next one is prepositions of spatial relationship. Yes. It is used to denote an object's movement away from the source and towards a source. Yes. Okay. Whether it denotes some space, some relationship between a space. Okay. That is either an object moves towards something or away from something. Okay. For example, Navya sat leaning against the wall. So there we are using some space to give, or the relationship between the space and the object. Yes. Okay, a subject and the object. The relationship between the space. Okay, for that we have to use preposition of spatial relationship. Yes. സോ ആ ഒരു സ്പേസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഫ്രം ദി സബ്ജക്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്റ്റ്, ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഓഫ് സ്പേഷ്യൽ. സ്പേഷ്യൽ മീൻസ് സ്പേസ് അല്ല. സോ സ്പേഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സ്പേസ്. സോ സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, നവ്യ സാറ്റ് ലീനിങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വോൾ. എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്നാണ് ആ ഒരു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. As the next one, prepositional phrase. Okay, prepositional phrase. We know that already. The word phrase means the combination of two or more words. Yes. It is not a complete sentence, but it is a combination of two or more words. Okay. Yes. Now we are going to see about the prepositional phrase. Yes. A combination of a preposition and a noun. Okay, it is a combination of preposition with a noun. Yes. ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ, ആ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു നൗണ് കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ, എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് എ നൗൺ, ഒരു നൗണും പ്രിപ്പോസിഷനും കൂടി ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്നായിരിക്കും ആ ഒരു ഫ്രേസിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, see to it that you reach the venue on time. Yes. So here we have used the prepositional phrase on time. Yes. The word on is a preposition and time is a noun. So it is combined with preposition and a noun. Yes, on time. And the second example is, the medicines you asked for are out of stock. So out of stock is the prepositional phrase used in this particular sentence. And ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഔട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിപ്പോസിഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. സോ വെനെവർ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദർ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ നൗൺ ആസ് വെൽ ആസ് എ പ്രിപ്പോസിഷൻ, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ്. എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു നൗണും പ്രിപ്പോസിഷനും ഒന്നിച്ചു വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്നായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. Yes. Let's move on to the next slide. Yes, here is the list of most popular prepositions for everyday communication. Yes. So these are a few prepositions that we use We can use for everyday for our communication. everyday communication. Yes. Okay. Yes.
Yes, first examples of preposition: on, at, in, over. Around, through, opposite to, in front of. In front of is a opposite to, and in front of is In a front of, prepositional yes. phrase. Phrase, yes. Okay? Yes. Next one: behind, beneath, beside, above. The next one, below, under, underneath, down. Next one: up, out, with, into. Yes. The next one, on to, across, after, before. And the next one: near, among, along, between. The next one, toward, away, from, to. The next to, by, until, about. Yes. So these are the frequently used, or that these are the prepositions that we can use in your sentence. Yes. While you are writing an essay, these are the frequently used prepositions. Yes. And we should know the meaning of each and every preposition. Okay. On which situation you can use Yes. this, we should know that. സോ ഈ ഒരു ടൈപ്സ് നമ്മൾ അതിനാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ടൈപ്സ് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഏതൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ഓരോ പ്രിപ്പോസിഷനും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Yes, this is about prepositions. Okay. And these are the few, and from this itself we can guess, you can categorize. From this table you can categorize what are all the preposition of place, Yes. preposition of time, as well as preposition of Spatial relationship, Yes. as well as preposition of direction, direction, location. and prepositional phrases. Phrases, That yes. is also included. Yes. Okay. Yes. Yes, let's move on to the next slide. Yes. Yes, the next one is conjunction. Yes, I think when we study the sentence structure, Yes. we discussed in detail about the conjunction. Okay. Yes, what do you mean by a conjunction? Can anyone please give me an example for conjunction? Yes, because we are already Yes, we all discussed about this in our in detail. In detail we Yes. have discussed. Okay. Yes, what do you mean by a conjunction? Or give an example for a conjunction. Yes. Okay, here we have Just give an already example presented. for what is a conjunction. Example for. Please cite some instances for conjunction. Yes, you can put your comments in the comment section. Yes. So only through that we can understand whether what we are discussing with you is reached to you or not. Yes. Okay. Yes. Yes, just give a sample for conjunctions. Just 2 or 3 samples. I think we have already provided Yeah. an abbreviation An to you. ample of, yes. Yes. An ample of, Did you remember what that abbreviation is? So everyone, please do comment in the comment section what's some examples of conjunction. yes, first we can give the definition, then Yes. meanwhile they can remember that and they will type the answers. Yes. Yes, a conjunction is a word used to combine 2 or more objects, phrases or clauses. It can also be termed as connectors, as they are employed in sentences to make connection. Yes. Yes, the other name for conjunctions are connectors. Yes, on hearing the word, we all aware about it, is it? Yes, try to use connectors in your essay, the remark that you are usually getting when you get your answers corrected from the tutors, is Yes. it? Yes, you have to use the connectors. So you have to use a formal connector and you have to use an informal connectors in your speaking. So connectors, it is very much connected to IELTS. Yes. So the word or the word connectors. യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിലും പറയാറുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റിങ്ങിലും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൈറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പറയാറുള്ളത്. യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദി യൂസേജ് ഓഫ് കണക്ടേഴ്സ് ഇൻ യുവർ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത്. That too properly. യെസ്, പ്രോപ്പർലി. Yes. So that is conjunction. Yes. It is it is used to combine
two or more objects, not only single object, used to combine two or more objects. Okay. Yes, I think we received an answer From Lakshmi. Yes. Yes, I have two goldfish and a cat. Yes. Yes, I have very good, two Lakshmi. goldfishes. Yeah, fish and a Yes, cat. and a cat. Yes, the word and is And the is- conjunction. Yes. Yes. Binju also gave an answer. I like tea and coffee. Yes. Yes. Here also the word and is used. conjunction. Yes. Or the connector. Yes. We feel really proud of you. Okay. Yes. I think they remember what we have taught already. Yes. Okay, thank you Yes. so much, Lakshmi, as well as Binju. Binju. Yes. The conjunction or nothing but a connector. Connector. Yes. Simple Yes. ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ simple ആയിട്ട് mind ചെയ്യാൻ conjunction means a connector as they employed in sentences to make connections. Okay. So moving on to the different types of conjunctions. Yes, conjunctions are mainly used to join actions, ideas, and thoughts. Yes. Yes, in our essay we are doing that, is it? We are using connectors or conjunctions to combine our thoughts and ideas. Yes. Is it? Yes. They are categorized into three main types. Yes. One is Coordinating conjunctions subordinating conjunctions. and correlative conjunctions. So Yes, these are the three main types of conjunctions. Yes. Yes, some examples of conjunctions or connectors. And, Or, so, since, for, because, as, but, yet, still, while, as soon as, therefore, moreover, in case, though, although, even though, or some examples of conjunctions. yes, etc. Some Okay. examples of conjunctions. So do you Yes. remember that abbreviation, guys, for coordinating conjunctions? I think our last previous sessions, നമ്മുടെ UKVI word order and sentence structure previous sessions അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഒരു ലൈവ് സെഷൻസ് കണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ തന്നെയും ഈ ഒരു അബ്രിവിയേഷൻ Yes, the easiest remember ways to that? remember Yes. the conjunctions. സ്പെഷ്യലി ദറ്റ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദി കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് അതിന് നമ്മളൊരു അബ്രിവിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് ഡു യു റിമെമ്പർ? Yes, I think we can tell them what is that Yes. abbreviation. Is it? Yes, for each and every abbreviation, they will give the comments. Yes. Okay. So, yes, what is that abbreviation? the abbreviation is Yes, the abbreviation. the abbreviation is Yes, Daisy. fanboys, right? Daisy David. Correct answer. Very happy to see this answer, Daisy. It's fanboys. F for, A for ant, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. That is very happy to see Fanboy. this Yes, Daisy. answer, Daisy. Yes, after a long time. That was Yes. really around 2 months back. I think we may Yes. discussed about this. Is it? Yes. Yes, Daisy. You still remember Yeah. that fanboys? See, on seeing such comments, really we feel very happy. Yes. Okay, something we have. Yes, something we have did. Yes. Okay, Okay. one more comment. Aishwarya, good morning. Good morning, Aishwarya. Yes, Daisy, really we feel very happy personally, and we thank you for remembering all these things that we are teaching to you. Thank you for answering Yes, thank to you our for answering question. to our question, Daisy. Thank you so much. Yes. So shall I move on to the next slide, ma'am? Yes, we can move on to the next one. Yes. That is interjection. That is the last part of speech that we have to discuss today. Interjection. Yes, interjections are used to convey or express sudden feelings and emotions. Okay, these are all the words that we are using to express our feelings and emotions Yes. through a single word. Yes. Okay,
ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സൺ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംതിങ് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു സഡൻ ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ്, യെസ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, കൺവേ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇന്റർജെക്ഷൻ. So there are no particular rules as to where interjection should be placed in a sentence. Yes. But most often they are seen to appear in the beginning of the sentence. Yes. Okay. In order to use an interjection, there is no rules. Yes. Here you have to use before the subject, or you have to use before the object, or after the verb. Like that, there is no rule. But generally, in English, we use prepositions, we use interjections at the beginning of a sentence. Yes. Okay. Yes. And they are also used to form exclamatory sentence. Yes. Yes. So on hearing the word exclamatory sentence, we may remember, is it? Yes. What are all some of the? Yes, Aishwarya came with a doubt. Can we use interjections in warm-up in IELTS speaking? No. See, IELTS speaking is not completely informal, or it is not completely formal. Yes. So it is in between formal and informal style of speaking. Yes. So we should not use interjections in our IELTS speaking. Yes. Okay. Yes. So speaking Aishwarya, is it clear? Semi-formal. So Yes. So they are used to form exclamatory sentences. So the interjections are mainly used to form exclamatory sentences. Exclamation. Did you remember that sign of exclamation? Yes. So exclamatory sentences use ചെയ്യാൻ ഫോം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇന്റർജെക്ഷൻ. Okay, thank you, Aishwarya. Yes, Aishwarya, I think we clarified your doubts. Yes. Yes. When you people ask doubts, you are getting, or you are receiving a better explanation, and you can clarify it, and you can proceed with your preparations well. Yes, thank you so much, Aishwarya Sandeep, for asking a valuable doubts. We are also happy to clear all your doubts. Yes. Aishwarya, And the thank remaining you so people much. also, if you have any doubts regarding this, you can ask, or you can put it in your comment section. Yes. Yes. It's also a privilege for us to clear all your doubts. Yes. So moving on to the examples of interjections. So what all are the examples, some examples of interjections? Yes. The first example, alas, Oh, hooray, ip, bravo, well, oh dear, wow, etc. are Are some some examples of interjections. interjections. Yes. But I think all these expressions we can convey it while In using your- that sentences, yeah. right? While using that conversation. In a conversation with your friends, we can use interjections, or we can use exclamatory words. But when you are using it in an informal way, or when you are in your IELTS speaking, or in your interview, when you go for a job interview, we can't use all these expressions. Okay? These interjections are especially only for a personal conversation. If you are having a conversation with your friends or your family members, you can use these interjections. Yes. Yes, next move on to the next slide. Yes, here are few samples. Here are few samples of how these interjections can be included or involved in a sentence. See, even when you utter the interjection words, hooray, ouch, wow, so from that word itself you can understand all these are sudden expression, or the sudden feeling on hearing something. Yes. Okay, whether it's a good or bad, or the sudden expression of a person. Okay, that is interjections. Yes. So the first example, hooray, we won the match. Yes, so it is out of happiness. Yes. We are saying hooray. Yes. Next, ouch, that really hurt badly. The third one, wow, that's a beautiful dress indeed. Yes. The fourth one, oh my God, that was unexpected. And the last one, wow, that guy is unbelievably huge. So these are the few example sentences for these are the few examples of interjection in a sentence. Yes, how you have to use interjections in a sentence. So interjections are, as again we are saying that we may not be able to use these interjection words in your IELTS speaking
or in your writing, IELTS writing. This interjection is the only part in all these parts of speech that you cannot use in your speaking or writing. Only in an informal way of speaking. If you are having a conversation with your friend or with your relative, you can use it. Yes. Apart from that, don't use these interjections in your IELTS speaking or your writing. In any type of interviews as well, don't use these interjunctions at all. Yes, these are the various, or these are the 8 parts of speech we have discussed for all these days. Yes. Okay? Yes. Yes, hope today's live session is fruitful to you, and you may get a clear idea about what is preposition, what is conjunction, and what is interjection. Okay? Conjunction, Yes. actually we have already provided the detailed explanation about all those types of conjunctions in the previous live sessions. So, ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ കൺജങ്ഷനെ പറ്റി കൂടുതലൊരു ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ലൈവ് സെഷൻസ് റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. Yes, and we personally thank each and everyone who joined our live session today. Yes. Aishwarya. Yes, I think one more person came with the doubts. Ma'am, I need an example or in the usage of Yes, where Lakshmi, this expression you can use when some person is talking to you. At that time we are doing some other action, is it? Suppose if you are talking to your brother or if you are talking to your family members, they are saying something, and in and reply we say this word, or in and reply we use this, we utter. For example, in our nowadays texting, while we are using that Yes. that symbol we have, is it? Either we use double M or single M, alphabet M we are using, is it? Yes. It is somewhat equivalent to that. You are answering to a person's question, or you are just listening to that person. For that you are saying Yes. That is somewhat a similar thing for similar situation. We can also frame it in a questionnaire type. For example, her babies are okay. So this is also one such example that we can use this sound. Her babies are okay. And do you want me to remind you how? So like that. So we can use only in informal conversations, like how we can chit chat along with our friends. Lakshmi, actually this word interjection UH, it is not a complete word actually. It is just a sound. Ouch. Here we are also having an example, OUCH, ouch. See, that's also the sound that we use, or the sound that we express immediately after we hit or we hurt, we are hurt by something. Actually, so that is the sound here also. This sound we can also use to indicate hesitation or doubt or even a pause. ഒരു പോസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ് എന്നുള്ള ഒരു പോസിനെ എക്സ്പ്രഷൻ, ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യാനും സിംബിളൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഈ എന്നുള്ള, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് വേർഡ് ആക്ച്വലി, സോ എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റർജെക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Yes, I think we clarified your doubt, Lakshmi. So thank you. Is it clear to you now? Lakshmi? Yes. Yes, thank you so much. Okay, thank you, Lakshmi. Yes, thank you so much for your active participation. Yes, we personally thank Aishwarya, Lakshmi, Daisy for remembering the past things that we have taught you. Yes, Binju, Anjali, Risa, Achu, Risa, Beena, Manikandan, Linu, Aishwarya M, Linu, and Johnny. Yes, thank you so much for thank joining you our live. For joining today's live session of UKVI word order and sentence structure. Yes. So it's time to wind up today's live session. Yes. So have a nice day, all of you. So yes, thank have you. a happy weekend as well. Yes. Thank you so much. Thank you so much, all of you. Thank you.